Hello everybody, welcome to grade 12 economics unit 3 part of 3. In today's tutorial we are going to discuss about the externality and the efficiency under the market failure. In order to get more new video, please don't forget to like and subscribe Dorii Tube channel. Hordoftoota maatii Dorii Tube channel kan taatan baga nagaan dhuftanii nageenyi keenya bakka isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun barnoota economicsii kutaa 12ffaa boqonnaa 3 marroo isa 3ffaati. Mata dureen barnoota keenya har'aa externality and efficiency jedha. Akkuma yeroo darbe isinitti hime YouTube kana guddisuudhaaf gargaarsa keessan barbaadanii keessattuu subscribe gochuudhaan. Subscribe gochuu immoo kan isin dandeessan emailii yoo qabaattan qofa barattoota. Emailiin qabdan taanaan subscribe gochuu hin dandeessan. Guddina YouTube kanaatiif immoo inni guddaan subscribe. Kanaaf wanti isin gorsu irra deebi'ee YouTube yeroo seentan emailii keessan dursa create go'aatii Google irratti Google Chrome galaatii sign up jedhaatii emailii create go'a. Gaafa immoo YouTube galtan isaan galtu subscribe gochuun salphaa ta'a jechuudha yeroo sana. Viidiyoo haaraallee hatattamaan argattu. Yoo immoo akkaataa emailii itti banan hin beekne yoo ta'e komentii jalatti na barreessaa viidiyoo isaa isiniifan hojjedhaani. Kanaaf yeroo mara yeroo eegaltan like subscribe gochuu hin dagatinaani. Kallattumaan gara barnoota keenya har'aatti deemna. Externality and efficiency. In the presence of externality, free market economy will not allocate the resource efficiently. If there is externality, the free market may not be what? Allocate the resources efficiently and effectively. The negative or the positive externality creates a difference between marginal costs and the price, as the efficiency requires the marginal cost is equal to price. In the market, in order to say there is an efficiency, this condition must be fulfilled. The cost is the additional cost must be equal with that of the price. Let we see one by one each of them. What do we mean by the negative externality and the efficiency? And again, what do we mean by the positive externality and efficiency? When the negative externalities present or exist, marginal social cost greater than the marginal private cost. It means that the expenditure that is made by the society is greater than the expenditure that made by the individual. This causes what? Market inefficiency or market failure. This will create what? The difference between marginal private cost and the price, and hence inefficiency. Akkuma yeroo darbe
waliin ilaalle externality maal akka ta'e ilaalleerra. Har'a immoo mata dureen keenya externality and efficiency jedha. Externalitiin jiraannan dhiibban alaa yookaan dhiibban yoo jiraate maal ta'a? Free marketiin resource jiru yookaan qabeenya jiru haala gahaa ta'eetiin ramaduu hin danda'u yookaan qooduu hin danda'u. Maaliif externality jira waan ta'eef jechuudha. Akkasuma externality maal ta'uu danda'a jennee irraa negative yookaan positive ta'uu danda'a jennee irraa ni. Efficiency jira yeroo jennu conditioning kun guutuu qabaane marginal cost fi price wal qixa ta'uu qaba. Gabaa tokko keessatti yookaan gabaan tokko efficiency yeroo jennu ga'umsa qabdi yoo jennu criteria kana yoo guute marginal cost fi pricing wal qixa yoo ta'e. Jira kana positive externality fi negative externality kana tokko tokko na ilaallu ni. When the negative externality are present, negative externality yeroo jiru maaltu uumama? Marginal social costing eenyu caalaa private marginal cost caalaa jechuudha. Yookaan immoo gabaabumatti baasiin uummataa baasii dhuunfaa namoota dhuunfaa ni caalaa jechuudha. Yookaan dhaabbata dhuunfaa ni caala. Kun immoo maal fidaa marketii san keessatti inefficiency akka jiraatu taasisaa jechuudha. Marginal social cost, marginal private cost, marginal external cost. In order to understand the externality and the efficiency, it is better to know those terms. What do we mean by the marginal social cost? Marginal social cost is the total societal cost incurred by the society when an additional unit of a good or a service is produced. So, in short, the marginal cost means extra cost or additional cost for the additional production, which is incurred by what? By the society. Marginal private costs, that is an individual producer direct cost, like the labor and the materials. The cost that an individual private producer made for the labor, such as the wage and the salary, and the price of the raw material is known as what is the marginal private cost. Marginal external cost, also sometimes it is known as marginal damage. It shows external negative effects on the society, such as the pollution. The cost is not only made by what? The individual. The marginal private cost is it is the cost for the raw material, but this one is the cost that is borne by the third party by means of pollution. This is what we mean by the marginal external cost or marginal damage. The relationship between the three terms, those terms, can be expressed mathematically just like this one. Marginal social cost is equal to marginal private cost plus marginal external cost, or marginal social cost is equal to marginal private cost plus marginal damage. Why externality akkasumas efficiency sirriitti hubannoowwan yookaan understand goonee beekuudhaaf jalqaba termoota kana beekuun dirqama isinitti ta'a. Marginal cost yoo jennu maal jechuudha?
Kun baasii dabalataa uummataan bahu jechuudha gabaabumatti. Baasii waliigala uummataan bahuudha. Maal irratti dabalatee kan meeshaa bitan irratti dabalatee akkasumas immoo sarviizii bitan irratti dabalatee baasiin dabalataan wanta hawaasni baasu sooshaal marjinaal koost jennaan jechuudha. Bittaa meeshaalee ta'uu danda'a, bittaa sarviizii garaagaraa ta'uu danda'a. Yookaan immoo yeroo eksternaalitii yoo jiru eksternaalitii sana ofirraa qoluudhaaf baasiin uummanni waliigalatti baasu marjinaal sooshaal koost jennaan. Marjinaal piraayiveet koostiin immoo baasii nama dhuunfaati. Maal irratti baasaa? Leebarii yoo qacaru yookaan humna namaa yeroo qacaru akkasumas roo maateeriyaalii yeroo bitu baasiin bahu kun nama dhuunfaatiin marjinaal piraayiveet koost jennaan. Marjinaal eksternaal koostiin kun immoo kan qaama sadaffaatiin koostii hawaasa irratti dabalamuu danda'u ta'a. Fakkeenyaaf external negative effect on the society fakkeenyaaf faalama qilleensaa yookaan naannoo yookaan bishaanii ta'uu danda'an. Yeroo faalamni jiru uummanni immoo wanta sana ofirraa ittisuudhaaf jecha fakkeenyaaf fayyaa ofii eeguudhaaf jecha baasii baasaa jechuudha. Kun marjinaal eksternaal koost jennaan. Yeroo baay'ee ikoonomiksii keessatti ishiin tuni kaalkuleetiin taatuni. Roo maateeriyaalii qofa isaan kana faatu lakkaa'ama. Bittaa meeshaalee qofatu lakkaa'ama malee kan hawaasni faalama naannoo ittisuu yeroo dhukkubsatu baasiin inni baasu yeroo faalamni naannoo yookaan qilleensi yookaan bishaan faalamee inni dhukkubsatee immoo mana yaalaa deemet baasii ni baasa. Inni kun fakkeenyaaf yeroo baay'ee kaalkuleetiin ta'uun jechuudha. Kun immoo maal fidaa? Maarket inefficiency yookaan maarket feelariin akka jiraatu taasisan jechuudha. Bifa herreegaa yookaan maatimaatikaaliyaan immoo akkasitti ibsanani. Marjinaal sooshaal koostiin walqixa ta'a. Marjinaal piraayiveet koostii irratti eenyuudhaana? Marjinaal eksternaal koostiidhaana. Yookaan immoo marjinaal sooshaal koostii akkamitti arganna? Marjinaal piraayiveet koostii fi marjinaal daameejii kana isa sadaffaa kana jechuudha. Walirratti daanii arganna jechuudha. Graphically, you can express the externality and the efficiency just like this one. For the under the negative externality, profit maximizing condition requires what? Marginal private cost is equal to price at point E. This is the graph. We have the price along the vertical axis and we have the quantity along the horizontal axis. And this curve is marginal social cost. And the pink one is, it is the demand or marginal social benefit or simply the marginal benefit. And this curve is the marginal private cost, also known as the supply curve. Marginal private cost means it is the supply curve. This is the supply or marginal private cost curve, and this is the marginal social cost. And as I told you, the pink one is marginal benefit, or it is the price, or it is again known as marginal social benefit, or simply it is the demand. This is pink line is the demand curve, and the marginal private cost is supply curve.
And at this point, we have the social optimal. Social optimal means the situation when social marginal cost is equal to social marginal benefit. This is the marginal social curve, as I told you, and the pink one is marginal social benefit. Therefore, the point at which the marginal social cost intersect with the marginal social benefit, at this point it is known as social optimal or the desirable by the society. The social optimal point is at point E star, this one. That at this point, as I told you, marginal social cost is equal to marginal social benefit. Overproduction arises the amount of Q star Q, yes. There is the externality, there is the overproduction happen in the economy or in the market. This overproduction is the distance between Q and Q star and Q. This one. This is the overproduction area. And the vertical distance between marginal social cost and the marginal private cost is marginal damage, or it is the marginal external cost. This one, that is this vertical line. The distance between the marginal private cost and the marginal social cost is marginal damage. This distance. Okay. Egaa graafiin immoo externality fi efficiency yeroo ilaallu bifa kana fakkaata jechuudha. Profit maximizing condition under negative jalatti profitiin tokko maximum jechuuf condition kun yoo jiraate marginal private cost fi price wal qixa yoo ta'an profit maximize gochaa jira dhaabbanni suni jennaan jechuudha. Social immoo optimal yookaan desirable bakki immoo hawaasni immoo maximum profit yookaan immoo faayidaan isaa maximum itti ta'u eessarratti iddoo baasiin isaa fi faayidaan isaa wal qixa ta'e irratti jechuudha. Marginal social cost fi marginal social benefit inni argatu wal qixa iddoo ta'etti optimal point tu jira jenna. Fakkeenyaaf iddoo tana jechuudha. Iddoo kanatti optimal point. Maaliif tun karbiin tun marginal social cost ti. Isheen tun jechuudha. Karbiin ishiin gara jalaa jirtu tun immoo marginal private cost yookaan gabaabumatti supply karbii. Isheen tun supply karbii. Supply karbii maal agarsiisa? Productionii farmiin tokko oomishuudhaaf baasiin inni baasee agarsiisa waan ta'eef marginal private cost kan jennuuf isa kanaaf. Pink line kun gara biraatiin demand karbii hin beektu. Demand karbiin downward slope deemanii. Akkasumas immoo demand karbiin kun maal inni marginal social benefit agarsiisa. Wanta hawaasni product tokko bituu barbaadu jechuudha. Pinkiin kun. Tun immoo marginal social cost. Additional cost baasii hawaasni dabalataan baase. Maal irratti product bituuf kan baase jira. Product alas immoo baasiin hawaasni kun baase jira jechuudha. Isa tana. Distaansiin jara kana lamaan gidduu jiru Q star fi Q gidduu jiru immoo maal overproduction nutti agarsiisa. Maaliif socially optimal pointiin iddoo kana jenneedha. Kanaaf karbiin kun iddoo kanarraa karanatti shift yeroo ga'u
overproduction fide. Supplying as turte kara kanatti shift gootee jirtiin jechuudha. Duraan marginal social cost wajjin overlap ta'ee jira iddoo kana ture. Asirraa kaatee gara kanatti dhufte. Yeroo kana maal fidaa overproduction dhufe jechuudha. Overproduction kun immoo maal fidaa externality fidaa jechuudha. Hawaasa irratti kostii dabalataa fidee ni jira jechuudha. Akkuma dhaabbanni tokko dabalataa waa oomishu faalamni inni qilleensa faaluu danda'a yookaan wanta hawaasa miidhu dabalataan akkasuma wajjumaan dabala. Akkuma oomisha isaa dabalu wanti uummata miidhus wajjumaan dabalamaa jechuudha. Kanaaf marginal social cost jenne yookaan baasii dabalata hawaasni baasuu jechuudha. Bifa herreegatiin yeroo jalqabaa isinitti himee jira isa kana. At point E means this one. At point E, welfare or the well-being of the society is equal to consumer surplus plus producer surplus minus external cost. Here's this point. The consumer surplus means this triangle here. This triangle, this one, or let's show you by using the pen. So the area of the consumer surplus means this triangle. Here this one. This triangle is, here this area is what? The consumer surplus. Producer surplus means the area below the equilibrium price. Area below the equilibrium price means this triangle. Here's this one. Again, we draw it. Let me say by using another. Here's this triangle. This triangle is what? The producer surplus. This is the producer surplus, and this triangle is the consumer surplus minus external cost. External cost means this one, OEC. This area is external cost. Again, the welfare is equal to PED. PED. That means PED means consumer surplus plus OEP. OEP means, as this triangle is producer surplus minus external cost. External cost is here, OEC. OEC. These two triangles, this triangle again, this triangle is external cost, which is equal to OE star D. OE star D, this triangle, again this one, plus E star C, E star C, this triangle. So this is how we can calculate the welfare under the negative externality. On the other hand, at point E star, at this point, again we have another. We erase this one. So
consumer surplus and the producer surplus is shifted at point E star at this point. Consumer surplus means this triangle at point E here, this triangle, this is the consumer surplus. This triangle is consumer surplus triangle, and below the equilibrium price is known as the producer surplus. Below the equilibrium price, this triangle here, this triangle is producer surplus. This one, this triangle is, now it become what? The producer surplus, this area. Consumer surplus, this area, plus the producer surplus, this area. So again, when you take the point P star, E star, P star, E star, D, yes, P star, E star, D means this triangle, plus O, P star, E star, O, P star, E star, this triangle. So is equal to O, E star, D, O, E star, D, yes, the whole triangle, O, E, D, the whole or the two triangle, this triangle, this triangle. This is how you can get again the welfare at point E star. Welfare of point E star, yes, the welfare of at point E star at this point from this triangle and this triangle less than the welfare of point E at this point. Is less than the welfare of point E by the amount of E star C, by this one here. When at this point we have only this area and this area, but at this point we add this triangle, therefore welfare at point E is less than the welfare at point E, welfare at point E star is less than the welfare at point E by the amount of what? E star C, by this triangle. And hence there is a dead weight loss or efficiency loss. This triangle is what? Known as dead weight loss, or it is simply efficiency loss. Due to the overproduction, there is dead weight loss happen, or there is marginal damage. This overproduction, the damage. This damage is covered by the society, additional cost by the society here. Egaa point E irratti ishee tana jechuudha. Point E maal qabna? Consumer surplus irratti producer surplus yoo irratu external cost, producer surplus consumer surplus kan nuti jennu maa inni producer surplus jechuun area equilibrium price ol jiru consumer surplus jedhama. Areaan immoo equilibrium price gadi jiru producer surplus jedhama. Fakkeenya point E irratti asirratti yoo fudhattan triangle lamatu jira yookaan rog-sadee lamatu jira. Tokkoffaan ishii tana, rog-sadee tana, ishee tana inni qabnaani. Inni lammaffaa equilibrium price gadi kan jiru immoo maalan isin hin jedhe
producer surplus ya. Ishiin immoo triangle tana yookaan rog-sadee ishii tana jechuudha. Tun maal jedhamti? Producer surplus jedhamti jechuudha triangle tun. Triangle tun immoo consumer surplus jennaan jechuudha. Minus external costs. External costing keenya immoo eenyuun OEC triangle tanaa fi area tana walitti dabalatee jechuudha. Akkasitti dhuftee external cost jarri kuniiti. Kanaaf point irratti PED consumer surplus plus producer surplus immoo OEP triangle tana jechuudha. Minus OEC triangle tanaa fi triangle tana irraa hir'isnaa jechuudha. Gabaabumatti welfare maal ta'a jechuudha. OE star D E star D triangle tan akkasitti dhufnee asiin achi dhufnee triangle tanaa fi triangle tana walitti daana minus OEC isa tanaa fi ishii tana immoo irraa hir'isna jechuudha. Kun welfare akkamitti improvement society tokko well-being society tokko akkamitti akka calculate goonu nu agarsiisa. Point E star irratti immoo E star yoo fudhattan we cancel this one. E star jechuun ishii tana. Iddoo kanarratti iddoon tun social optimalia yookaan immoo marginal social cost fi marginal social benefit wal qixa. Tun marginal social cost asiniin jedhee pinkiin immoo maa inni hanga deemu marginal social benefit. Bakki isaan lamaan itti wal qaxxaamuran social optimality jira jechuudha. Desirable yookaan iddoo kanatti hawaasni waan gaarii irra jiraan jechuudha. Wanti inni baasuu fi wanni inni argatu wal qixa waan ta'eef jechuudha. Additional cost itti dabalame hin jiru iddoo kanarratti. So iddoo kanarratti maal qabnaa? Consumer surplus fi producer surplus tu jira jechuudha. Tun hin dabalattu. Hin haftiin jechuudha. Triangle tun hin baddee. Maaliif jarri lamaa wal qixa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf triangle lamaan bicha walitti daana jechuudha. Triangle consumer surplus ishii tana. Rog-sadee tana jechuudha. Producer surplus immoo maal ta'a? Below the equilibrium kan jiru equilibrium price gadi kan jiru immoo maal ta'a? Producer surplus. Ishiinis rog-sadee tana taate. This one. This triangle is producer surplus. This is the consumer surplus and this triangle is the producer surplus. Therefore, P star E star D, P star E star D means this triangle plus O P star E star O P star E star means this triangle. In general, the summation of the two is become what? O E star D. O E star D. This triangle and this triangle. Isa kana ta'a jechuudha. Kanaaf gara biraatiin immoo well-being of society, welfare of society point E star irra kan jiru iddoo tanarratti irra xiqqaa eenyuti? Welfare at point E irratti jechuudha. Maaliif at point E star kanaa fi tana qofa dabalata. E irratti garuu tunitti dabalamti. Isheen eriyaan tun dead weight lossing kun irratti dabalama. Kanaaf irra xiqqaa jenneen jechuudha. Hammamiin irra xiqqaa? Eriyaa triangle tanaan irra xiqqaadha jechuudha. Kanaaf immoo maal fidaa? Inni kuni dead weight loss yookaan inefficiency loss jedhama jechuudha. Pink qalama iddoo dibamte tana dead weight loss jennaan. Kun immoo marginal damage isa jennu sana jechuudha.
You should have to know that Q at the equilibrium or at the market equilibrium is less than the quantity that is produced at social optimum. Here, Q is greater than Q star. Q is greater than Q star. The equilibrium point at the market is greater than the equilibrium point at social optimum. And this causes the overproduction. This means that the market produces more than the efficient amount of the good. This is called the overproduction. Also, we have at the market, the price of the market equilibrium is less than the price of at the social optimum. That means the market price is less than the efficient price. This is the point of efficiency or social optimum. Therefore, this P star is what? Less than that of the P is less than the P star. Here we have the P and this is P star. Therefore, P star is the highest one. This means market price is less than the efficient price. And we already drive this one. Egaa wanti isin hubachuu qabdan maal inni at equilibrium market equilibrium quantity produced ta'e eenyu caala at socially optimal point tanarratti ni caala jechuudha. At social optimal quantity is Q star ya eenyu gadi at market irratti jechuudha. Kun supply jenneera. Marginal private costing supply curve jenneera. Inni kun immoo maal demand curve jenneera. Therefore iddoo kanatti maal market equilibrium tu jira jechuudha. Equilibrium price fi equilibrium quantity tu jira. Kanaaf kamtu caala jechuudha. Amma market equilibrium quantity optimal social yookaan efficiency point quantity ni caala jechuudha. Q star Q gadi. Pricing immoo kamtu caala kan efficient point yookaan immoo at optimal social optimal point tu jira. P star tu caala. Kam caala P kana ni caala jechuudha. Kanaaf graafii kanarraa kana hubannaa jechuudha. Kun eriyaan tun eriyaa maaliif consumer surplus iti triangle itu no producer surplus ya. Isheen tun immoo maal dead weight loss yookaan marginal damage jennaan jechuudha. Marginal damage jechuun distance marginal social cost fi marginal private cost gidduu jiru jechuudha. Vertical line tun distance tun marginal damage yookaan marginal external cost kan nuti jennu ishii tana jechuudha. Kanaaf marginal social cost akkamitti arganne distance kana gidduu jiruu fi tana walitti daana jechuudha. Distance vertical line kana gidduu jiru marginal external cost ya eenyu irratti daada marginal private cost daanet marginal social cost arganna jechuudha. Positive externality and efficiency. Next to the negative we have now the positive externality. So if there is similar to that of the negative marginal social benefit, under the positive we have the benefits. Marginal social benefit is equal to marginal private benefit plus marginal external benefit. Profit maximizing condition requires what? Marginal private benefit is equal to marginal cost. Unlike of what? Unlike of the negative. Under the negative, the profit maximization condition is as I told you, the marginal cost must be with the price. But under the positive externality, profit is said to be maximum if the marginal private benefit is equal to the marginal cost at the point E, here at this point. Therefore, under the production arise the amount of S, Q and the Q star.
Under the positive externality, there is underproduction. Unlike of the negative one, under the negative externality, we have the overproduction, but under the positive externality, there is a condition of underproduction. This distance. At point E, here at this point, welfare or well-being of the society is equal to the consumer surplus, this the dark area, plus the producer surplus, this brown area, this one, plus external benefit is this, the blue one, this external benefits. So when you add these three triangle, this dark area, again this brown or the yellow area, plus this the blue area, then you can get what? The welfare of the welfare in general, total welfare or well-being, which is equal to, again, consumer surplus means PED, this dark area, plus OAP, OEP means this triangle, producer surplus, plus DEC, DEC means this triangle. Then you can get what? The welfare at point E. Again, you should have to know this one. The quantity, the market equilibrium is less than that of at the optimal point, at efficiency point, means that market produce less than the efficient amount of the good. This is called underproduction. Okay. The situation when the market quantity produced is less than the efficient amount of the good that is produced, it causes underproduction. Similarly, price at the market equilibrium is less than at the efficient point, means that the market price is less than the efficient price. During what? During the positive externality, similar to that of negative externality. The difference is only on the quantity. Positive externality aansee maaltu jira? Negative externality aansee maaltu jira? Positive externality and efficiency tu jira jechuudha. Positive externality jalatti maal qabna? Benefit qabnaani jechuudha. Marginal social benefit eenyu wajji wal qixa? Marginal private benefit irratti marginal external benefit idana jechuudha. Kanaaf profitiin tokko immoo maximumidha. Maximum irra ga'e kan nuti jennu condition kana yoo guute marginal private benefit fi costiin yoo marginal costii wal qixa yoo ta'an profit is maximized ta'eera jenna jechuudha. Garuu negative jalatti profit maximum kan nuti jennu yoo maal ta'e jennee darbine marginal cost fi price wal qixa yoo ta'ani, garuu positive jalatti marginal private benefit fi marginal cost wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Social optimum point kan desirable point, socially desirable point iddoo nuti jennu point E star isa kana jechuudha. Maaliif social desirable point nuti jennu yoo maal ta'e jennee darbin irra yookaan immoo optimal point irra jira kan nuti jennu marginal social cost fi marginal social cost karviin kunii fi marginal social benefit wal qixa yoo ta'an jenneera. Kanaaf marginal social benefit fi marginal social cost iddoo kanarratti baay'een wal qixa. Kanaaf optimal point tu jira jenna iddoo kana. Iddoo E star kanarratti jechuudha. Kun immoo maal fida? Under production tu jira jechuudha iddoo kanarratti. Under production. That means the marginal social benefit is greater than that of the marginal private cost. At point E, at this point here,
Welfare is equal to consumer surplus plus producer surplus plus external benefit at point E. Producer surplus plus consumer surplus plus external benefit. PED, this dark area, OEP means producer surplus, DEC, yes, DEC, this external benefit, this triangle, then you can get what? The welfare. Iddoo kanarratti ammas yeroo immoo quantitiin at market price quantitiin equilibrium quantitiin kun market equilibrium jennaani eenyu gadi ta'a kan efficient point gadi ta'a jechuudha. Market produce less than the efficient amount of good kun immoo maal fida under production fidaani jechuudha. Pricing illee akkasuma jechuudha. Market pricing eenyu gadi ta'a efficient price gadi ta'a jechuudha. Starring tun ni caaltanii at point E star irratti jechuudha. At point E star iddoo kanarratti immoo welfare is equal to consumer surplus plus producer surplus at E star kanarratti jechuudha. Similar to that of so since one of it is clear for you, it is simply just you can play as a game and similar to that of what? The negative externality. Kanaaf akkuma negative externality sana already ibseera waan ta'eef yeroo keenya qusachuuf kan biraatti hin darbaanii bifa kanaatiin understand gootu jee yaadanii wanti isaa ifa ta'eera jee yaada. Suggested solution to avoid externality. Number one, solution for the negative externality, how we can overcome the problem of negative externality. Number one, per unit taxi, and this is sometimes known as the Pigovian taxation, that is equivalent to the amount of the difference between social marginal cost and private marginal cost. This vertical line, this one, this is the Pigovian taxation is this distance. The external is damage or marginal, as I told you, this is the marginal damage, the marginal damage. In order to overcome this marginal damage, there is a requirement for the imposing of the per unit tax. At that time, the firm reduce the overproduction, and this supply curve is maybe shift to this equilibrium, and it becomes equal with the marginal social cost. The per unit tax is as E star, E star, this one, taxes that is imposed on the firm. This distance. Externality in jira erga jenne akkamitti furuu dandeenya hin jennu. Inni tokkoffaan negative externality akkamitti solve gochuu dandeenya yookaan immoo hir'isuu dandeenya, tooftaa kamiitiin gadi buusuu dandeenya kan jedhu tokkoffaan per unit taxi. Per unit taxi kan jennu yeroo jalqabaatiif namicha Pigo jedhamu kanaatiin economistii baay'ee beekamaadhaani Pigovian taxation jedhama. Innis maal amountii distaansii marginal social cost fi marginal private cost gidduu jiru kan taaksiin irratti bu'u yookaan qaran irratti bu'u jechuudha. Ishii tana distaansii kana gidduu jiru inni ishii tana jechuudha. Triangiliin tun damage area fakkeenyaaf ishiin tun.
Kanaaf damage area tana balleessuudhaaf taaksiin irratti yookaan gibirri irratti bu'uu qaba jechuudha. Yeroo kana gibirri yoo irratti bu'u produuseriin kun naannoo faalu sana maal godhaa ni hir'isa. Maaliif mootummaan gibira irratti buusaa jira jechuudha. Lakki hir'isi yaanii hir'isuu yoo dide taaksii irratti buusanii. Kanaaf taaksii sodaa'aaf maal go'aa poolishinii yookaan immoo qilleensa faaluu sana dhiisee piroodakshinii isaa hir'isuu jalqaba jechuudha. Kanaaf karamitti deemaa? Optimal pointiitti duubatti deebi'uu danda'a jechuudha. Yookaan immoo eeriyaan tun ni baddeenya. Marjinaal daameejiin kun ni ka'anii jechuudha. Assumption of the Pigovian taxation. Number one, externality is the difference between the marginal social cost and the marginal private cost. When we say the externality means this vertical line. The difference between marginal social cost and the marginal private cost. This vertical line is externality. There is competitive industry or maybe the market. The industry is competitive. A firm producing output and emitting the smoke. There is the production. There is the emission of the waste product to the environment. Pollution per unit of output is constant. The amount that is the pollution emitted to the environment is constant. The external cost of pollution is borne by the others, maybe by the third party. This is some assumption of what? The Pigovian taxation. The second way how to avoid the negative externality is private bargaining between the affected parties. Again, this is proposed by Ronald Hayes, 1960. Zero and minimum transaction cost, small number of individuals or over well-defined individual property right, not range. This let we see in detail for the next on the next slide. Ega Pigovian taxation yaanni inni irratti hundaa'u jara kana jechuudha. Externality jechuun gabaabumatti garaagarummaa distaansii laayinii kana lamaan gidduu jiru. Marginal social cost marginal private gidduu jiru jechuudha. Competitive yookaan immoo industrii wan jiran wal dorgommaa yookaan competitioniitu jira. Farmiin immoo wanti inni environmentiitti gallakkisu smokiin jiraachuu qaba yookaan immoo faalamni jiraachuu qaba jaa taaksii sana irratti buusuudhaaf. Hammi immoo faalamni naannootti gadi ba'u kun dhaabbataa ta'uu qaba jaa. Faalamni kunis immoo qaama nama biraatiin jedhama. Inni lammaffaan immoo akkamitti negative externality avoid gochuu dhorkuu dandeenya kan jedhu private bargaining between the affected parties. Waliin mari'achuun immoo inni biraa akkamittiin qaama miidhamee fi qaamni miidhe sun walitti dhufanii waliin mari'achuun faalama ufe yookaan externality ufe kana dhorkuun ni danda'ama. Bal'inaan as kara kanatti ilaalla. Number one, here is zero minimum transaction costs kan jennudha jechuudha. Private bargaining yoo jennu ni jalqabarratti zero yookaan immoo minimum transaction cost jennaan. It means that low cost enables parties to negotiate without what? Significant expenses if there is the minimum cost transaction for the bargaining. Number two, small number of individual. Again, this person focused on what? The small group for the easier interaction and negotiation. In order to communicate easily within each other, the affected group must be what? Small. According to whom? The quiz. Number three, well-defined property right must be exist. It means the right establish framework for the cost and the benefit of allocation. If there is no well-defined property right, it is difficult to what? Bargain with
the two groups. Private bargain, it means parties negotiate to internalize external cost or the benefits. The cost must be what included in the price of the product. Efficient outcomes. If there is a bargain, private bargaining can lead to efficient solution to all parties' cost and benefits. Alternative approach to bargain. Quest acknowledge there is a private bargaining may not always work, suggesting government regulation or taxation as alternative. So if the private, the affected group and the individuals that make the cause for the externality, if they couldn't bargain or if they couldn't reach on the agreement, the government intervention must be needed in terms of the regulation or the taxation. Egaa private bargaining inni kun immoo furmaata isa lammaffaati jechuudha. Negative externality avoid gochuuf. Private bargain yoo jennu maal qaamni miidhamee fi miidhame waliin mari'achuu jenneerra jechuudha. Inni tokko zero kan minimum cost transaction jiraachuu qabaan jechuudha. Low cost enable parties low cost yookaan baasiin isaanii xiqqaa yoo ta'e qaamni lamaan walitti siqee mari'achuudhaaf ni danda'ama. Salphaatti rakkoo isaanii furuu ni danda'ama. Inni lammaffaan immoo marii kanaaf immoo namoonni guruupiin dirqama xiqqaa ta'uu qabaa jedha. Yeroo guruupiin qaamni miidhame sun xiqqaa yoo ta'e waliigaluun salphaadha jedhee yaada. Akkasumas immoo mirgi abbummaa abbaa qabeenya sanaa ifatti beekamuu qaba kan jedhudha jechuudha. Qaamni miidhame sun miidhameera akkana na miidhe yoo jedhe property right isaa mirgi abbummaa isaa sirriitti beekamuu qabaani. Yeroo waliin mari'atan kana maaltu efficient outcome dhufuu danda'ani jechuudha. Haala salphaa ta'eetiin wanti hunduu haala qabachuu ni danda'ani. Inni biraan immoo umarratti filannoo biraa alternative approachiin jiraachuu qabaani. Alternative approachii namoonni kun yoo walii galuu dadhaban private bargaining yoo dadhabame dirqama mootummaan harka keessa galfataa jechuudha. Regulation seera itti baasee yookaan immoo bifa taaksitiin jara kana gidduu furmaanni akka ofu taasisuu ni danda'an jechuudha. Solution for the positive externality. Next to the negative solution for the negative externality, here we have the solution for the positive externality. The first one is per unit subsidy or subsidize. Government subsidize to the bridge social private benefit gaps. So these subsidies encourage what? Maybe the producers in order to what? In order to avoid the negative externality and stay or to produce the positive outcome. Government provision. It means direct supply of goods or service generating positive externality. The product that generates the positive externality must be provided or supplied by the government. Public-private partnership, that means collaborative efforts to finance and promote the project with positive externality. There is a collaboration or jointly effort is needed in order to what? In order to sustain the positive externality. Tax incentive, government tax benefit or credit for the activity creating the positive externality. For the encouragement, the group that who produce the positive externality, the government be what? Encourage those groups by means of tax incentive or by reducing the amount of the tax. Again, a regulatory framework means regulation, encourage production or consumption of good and service with the positive externalities. Number 6, grant and funding, financing support for the activities generating the positive externality. A group that who produce the positive externality, maybe the government or another sector, maybe
there is encouragement by means of some funds, by supporting by the funds. This increase the positive externality. Education and awareness campaign. This again, the solution for what? The positive externality. Promoting awareness and encouraging the voluntary participation in the positive externality activities. And the last one is voluntary agreement, means encouraging collective agreements among the stakeholders to address the positive. Again, in order to increase the amount of the positive externality, there is it needs the stakeholders to participate in it. So this is some important area for the solution for what? The positive externality. Egaa akkuma furmaanni negative externality jiru, positive externalities immoo akkamitti furmaanni jira kan jedhudha. Tokkoffaa per unit subsidize yoo jennu maa'in mootummaan qaama wanta positive externality oomishu kana gidduu fi hawaasa gidduu gaappiin isaanii akka walirraa fagaanne akka dildila yookaan riqicha ta'ee tajaajiluu qaba jedha. Wantoota immoo positive externality kana fidan qaamni biraa hojjechuu dadhabe mootummaan dhiyeessuu qaba jedha. Akkasumas immoo qaamoleen biraa jechuudha. Public private dhaabbileen dhuunfaa fi mootummaan waliigaltee waliin ta'anii hojjechuu qabu jechuudha. Collaborative effort waliin hojjechuu qabu jechuudha. Maal fiduudhaaf? Positive externality fiduudhaaf. Inni biraa taaksii yookaan gibira ilaalcha keessa galchuudhaan fakkeenyaaf qaamolee wanta positive externality kana wanta hawaasa dabalataan hojii isaanii irratti akkasumas dabalataan hawaasa tajaajilan kanas bifa taaksitiin jajjabeessuu qabaani. Taaksii incentive yookaan hir'isuudhaan yookaan bifa liqii kennuuf ta'uu danda'a. Inni biraa seera itti baasuudhaan jajjabeessuu ni danda'ani. Fund gochuudhaan financial support gochuudhaan namoota groupii positive externality kana produce gochuu danda'aniif. Inni biraa barnootaa fi kaka'umsa kennuudhaan jechuudha. Namoota waa'ee positive externality kanarratti awareness akkasumas immoo barnoota kennuudhaan. Inni biraa positive externality akka jiraatu namoota fedhiidhaan wanta kanarratti hirmaachuu danda'an keessattuu stakeholderoota jechuudha. Bifa kanaatiin yoo wantoonni kun ijaaraman maal itti fufsiisuun ni danda'ama? Positive externality akka jiraatu taasisuun ni danda'ama jechuudha.